At last. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel. To see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never contain such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Do you not feel with all your soul how we have become like gods? As such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are legion. Our futures are predestined. Mobius foretold mine eons ago. We each play out the parts fate has written for us. Free will is an illusion. I found the tomb of Kain. How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? The Sarafan were saviors, defending Nazgul from the corruption that we represent. My eyes are open, Kain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Sarafan were noble, altruistic? Oh, don't be simple. Their agenda was the same as ours. You nearly had me, Raziel. But this is not where or how it ends. Fate promises more twists before this drama unfolds completely. Redeemer and destroyer, pawn and messiah. Welcome, time-span soul. Welcome to your destiny. Is the usual question. In your case, when might be more apt? Very well, you old snake. If you'd prefer I use my bare hands... This is completely unexpected. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated. Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. You can drop the benevolent facade, Mobius. I know who and what you are. I should kill you where you stand. Perhaps you should, my boy. But you don't. Are you so certain of that, Mobius?
My role as Time Guardian affords me a certain level of omniscience, Raziel. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Kain, some 30 years from now. Ah, you two are a pair. You're just as fatalistic as he is. Death comes for us all, Raziel. It's just a matter of time. How is it that you know my name? We have never met. On the contrary, Raziel, I know you very well. And it grieves me to see how cruelly Kain has used you. I knew you when you were one of the Sarafan Brotherhood, Raziel. We were even close. Oh, please. Fortunately, you need not love me now to be my ally. Are we within the stronghold of the Sarafan priesthood? Yes, but the glorious days of the Sarafan have long since passed, I'm afraid. This is a more cynical and indecorous age. My mercenary army now inhabits this stronghold. We strive to honor the memory of the Sarafan with our own humble crusade. Is this the vampire Vorador? Yes. The scourge of the Circle, the most depraved and decadent example of his whole degenerate race. He slaughtered 6 of my fellow Guardians as they cowered defenseless in this room. And you somehow survived this massacre? I and 2 others. The Circle was devastated. Only we 3 were spared. How convenient. You'll forgive me if I don't naively devour every scrap of information you toss me. You have a reputation for deceit. And who has slandered me so? Your malefactor, Kain? The one who betrayed and destroyed you? Our common enemy? Consider the source before you judge me too harshly. We'll forget about rekindling our old friendship then. But consider an alliance based on our common ground. We both want Kain dead. I can help you do it. You don't want to meddle in this, old man. I know all about your sordid little schemes, but you're simply out of your depth on this one. You underestimate me, Raziel. Let me show you. Even now, Kain is lying in wait for you, unaware that I've snatched you out of the time stream and brought you here to me. See how he lingers at the very pillars he is destined to destroy, foolishly confident that he has eluded your grasp. The pillars are still standing in this time. Yes, Raziel. They are the embodiment of the divine force which preserves the life of our world. We who serve the pillars maintain their delicate balance, and Kain is destined to be the fulcrum upon which that balance turns. I believe you have already endured the wasteland wrought by his terrible, selfish decision. Kain's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. You may never again be human, Raziel. But you can re-embrace the essence of your humanity and the nobility of your Sarafan heritage. Go to him, Raziel, and end this. But first, you will need to find your way out of the stronghold, and in this, I'm afraid I cannot help you. My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, of course. They're no match for you. Try to keep the casualties to a minimum. But do what you have to do. All great movements require a few martyrs. Alone now, I surveyed my surroundings and noticed a second time-streaming chamber. Its entrance identical to the first, but with one distinction. That crystal was significant, but how? I have not yet discovered. Fala pessoal do YouTube, beleza? Tudo na paz, no amor, pois espero.
Bom, pra quem não conhece, sou o Dark e finalmente estou dentro do jogo. Porque eu tentei gravar isso aqui com um gravador que eu já estou acostumado e não estava funcionando. Daí eu fiquei, pô, o que será que eu fiz de errado? Aí pelo que eu fui ver, mudei o gravador, peguei o meu antigo, não sei se vocês vão conseguir ver qual que é. Mas enfim, agora estamos de volta aqui e finalmente podendo jogar esta maravilha que é Legacy of Kain Reaver. E tá caindo o FPS, olha a delícia que tá. É uma loucura. Oi, tudo bom? É que cara é ele mesmo? Ah, tá cheio. Ai, caramba. Eita lasqueira. Aqui. Aqui é um machado. Beleza. Bom, pra quem não sabe, né, eu estou começando a trazer esta série linda e cheirosa, né, eu tô gravando isso aqui diferente do outro. Continuação. Deixa eu absorver, deixa eu lanchar aqui, rapaz. Eu estou gravando e ao mesmo tempo renderizando o vídeo, tá uma delícia aqui, cara. Todo mundo sabe que isso nunca dá certo, mas enfim. Eu estou aqui com a minha Excalibur e bora. Prefiro Excalibur. Excalibur, ó. Não sei nem qual é o nome dessa espada aqui. Uma faquinha de cortar pão, velho. Uma zanqueta daqui. Mas enfim. Cortamos a cabeça. Bora. Bom, pra quem não sabe, né? Não sei se vou conseguir juntar as partes que eu tava tentando gravar, mas porém a opening, né, pra quem não sabe, eu tive que cortar a opening do Legacy of Kain Reaver 2, porque no meu PC não sei acontece que ela não roda. Então eu definitivamente, ao invés de usar a minha opening, eu vou usar ela como opening para esta série. Eu posso até colocar uma musiquinha ou outra, mas tem uma mulher aqui. Pra quem não sabe, as mulheres aqui nesse jogo aqui é uma desgrama de enfrentar. Essas mulheres aqui, elas parecem ser fracas, mas enche o saco, né? Então a gente pode dizer que esse jogo trouxe bem o lado pra nós, né? Eu garanto, as mulheres aqui são piores de falar que os nomes e Reaver e Legacy, eu vou calar minha boca agora. Throughout the stronghold, I discovered evidence of my former nobility and my life as a Sarafan priest. This was the heritage so foully stolen from me when Kain raided my sacred crypt and defiled me. Ai, caramba. Eu fui arrumar o microfone ao mesmo tempo tentar fugir. É difícil. Mas enfim, muita gente deve estar se perguntando: nossa, por que você quer trazer série desse jogo? Não sei o que, eu tô apanhando aqui como condenado. No nariz. Você é uma estraga do caramba. Deixa eu ver, eu matei o cara. Eu nem tenho que falar, ele é delícia. Se bem que eles não são que nem os vampiros. Vocês podem ver que eles tiram até pouco dano. Muitos deles devem estar se perguntando, assim. Nem terminei de falar daquela parte, não. Que é porque eu decidi trazer a série de Legacy of Kain Reaver. É uma boa questão, cara, uma boa questão. Então vamos explicar porque eu decidi trazer a série de Reaver. Porque é um jogo que eu gosto demais, eu curto demais esse jogo. Agora deixa eu preciso ir pro espectral, né? Só que o select aqui tá uma bosta. Oh my god, oh porcaria. Aqui pra... aqui, action. Ok. Que é um jogo que eu curto bastante, que eu joguei no meu Play 2, eu quase zerei. Aí eu quando eu tive no meu PC,
O meu Star Select é uma bosta, viu? Se quiser me dar um controle melhor aí, eu aceito. Não, tô zoando. O controle ainda tá Away from valendo. the influence of Mobius's cursed staff, I could feel the strength of the Soul Reaver slowly returning. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Mobius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver? Lascou. Pô, eu não consigo nem falar, velho. Tá, eu vou ficar atirando no cara. O cara voou longe. Pode vir, rapaz, tem medo de você não. Nossa, foi bem na perna. Rapaz. Vou pegar aqui de volta. Ok, tem que ver esse Reaver. Essa delícia de Reaver. Ok, então bora lá. E né? Bom, não deixa nem eu falar, até esqueci o que eu ia falar, né? Cara, tenso. Porcaria. Eu não consigo nem atacar ele direito. Ah, né? Faz o quê? Pegar aqui, atravessar o coração, pegar aqui um pouquinho. Oh yeah. Brasil dos Pingue Fu, rapaz. Brasil dos Pingue Fu. E bom, tá falando sobre. Bom, por que eu decidi trazer série neste jogo maravilhoso, esse jogo lindo de morrer? É uma boa questão, cara. Eu até gosto demais desse jogo. E eu tinha jogado bastante no Play 2, acho que eu tinha falado isso. Eu lembro que eu tinha falado isso. Eu decidi trazer no PC, pegar o jogo do PC, porque eu acabei zerando ele há um tempo atrás, há uns 3 meses mais ou menos. Que seria mais ou menos, acho que um tempo pra mim dar uma esquecida do que aconteceu no jogo. Pra poder dar uma... Pra poder pegar mais coisas de surpresa e tal. E pior que eu tinha zerado sem contexto pra... Ai, caramba. Ai! Pela mesma, né? Sem pretexto pra trazer série. Era só porque eu queria saber a história. Aí depois eu fui pro Bloodborne 2 e não deu muito certo, porque eu me travando. Que parte que eu travei. Aí como eu falei, preciso trazer um vídeo pro canal. Aí eu comecei, por que eu posso trazer um de Legacy of Kain Reaver 2? Aí eu comecei a pensar, eu falei, acho que dá pra trazer. Eu falei, então bora trazer, né? Essa série desse jogo maravilhoso, esse jogo lindo de morrer. E eu estou aqui trazendo e espero que vocês gostem. Que é uma série que As I vai neared dar... the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement, a sense of vertigo, as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Kain's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement. The Soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Kain. I had not thought such a thing was possible. Until, of course, Kain shattered the blade against me when he tried to strike me down. Thus the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me,
became my symbiotic weapon. And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade. Embracing its twin, its mirror self, the Reaver's long-dormant spirit was now fully aroused. And for the first time, I felt the true presence of this other entity. Willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leached to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon, but a sentient parasite competing for control. What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Kain who led you here, not I. While you curse me, the only soul in Nosgoth ready to guide and assist you, Kain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Raziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Mobius. Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Kain, old man. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes, the wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you would take that risk. I tire of your games, Mobius. Now that I know you fear me, I needn't concern myself with you. Kain is waiting for me. Go then, Raziel. Seek Kain out and destroy him, in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy. You are now most powerfully equipped to be his agent, his instrument of restoration and retribution. My own vengeance is motivation enough. By my soul, you almost had me, my little blue assassin. But that'll be the one and only chance you get. I assure you of that. I could now summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. It devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me. Oh, é difícil de falar aqui, hein? Cada vez que vier uma ceninha assim, eu tô ferrado. E eu não sei ainda se eu pretendo... So this was the legendary Janos Ordrin,
reputed to have been the most ancient and diabolical vampire to have ever existed. According to folklore, he lived high in the cliffs of Nosgoth's northern mountains and preyed mercilessly on the defenseless villages below. His reign of terror ended when the Sarafan finally hunted him down and tore his throbbing heart from his still-living body. This relic came to be known as the Heart of Darkness, and was supposedly imbued with the power to restore vampiric unlife. The Sarafan therefore guarded it carefully, lest the heart fall into the hands of their enemies. But I wondered, could Janos Ordrin truly have been as monstrous as depicted here? Or was this merely artistic license by the Sarafan, who sought to lionize themselves by demonizing their darkest enemy? Bom, como eu ia dizendo, cada ceninha que aparece assim e eu estiver falando, eu tô muito lascado. Eu nem lembrava que tinha uma ceninha vindo aqui. Mas enfim, eu não sei se eu queria trazer. Eu estou pensando ainda se eu trago o jogo todo legendado em português, né? Pegando, traduzindo as falas, tendo que escutar, procurar o significado das palavras. Ou, se ao invés de fazer desse gênero, trazer eu explicando, né? Aí vai ficar melhorzinho pra vocês entenderem. E vai ficar melhorzinho pra vocês entenderem, porque eu explico mal pra caramba. Porque pra mim explicar, vai ficar alguma coisa que vai ficar pra trás, porque pra me explicar e tal, vai ser mais complicadinho um pouco, mas eu tento, né? Porque agora que vocês viram que agora a minha barra, apareceu uma segunda barra ali perto da minha vida, onde está descendo, mas quando eu ativar Soul Reaver, que agora eu posso ativar ela na hora que eu quiser, ela, o que isso quer dizer? Significa que a espada Soul Reaver está devorando, ela está aquecendo. O que isso significa? Que agora ela estava criando vontade própria, e agora o Raziel não consegue mais controlar ela direito. E agora eu vou ter que ficar quieto, que agora ele vai falar um pouco sobre os irmãos dele. Deixa eu ficar quieto aqui. Strange how my history came full circle. This chapel, I realized, was a memorial to my former Sarafan brethren and myself. All of us martyred here, and then so cruelly profaned by Kain when he imposed his gift on our noble corpses. For the first time, I beheld the image of my Sarafan self, memorialized here among my fallen comrades. It tortured me to see how noble and pure I had been, and what a vile phantasm I had become. And a profound sense of injury, of loss and betrayal welled up in me, so overwhelming I could barely contain it. All I wanted at this moment was to find Kain and destroy him. Oh, que negócio infeliz. Tô tentando reexplicar sobre a Soul Reaver. Ai, cara. Tô mole aqui, apanhando demais. Ai, caramba. Cutscene tem bastante mesmo, gente. Então, se acostumem. Ai, caramba. É bem normal esse jogo ter bastante cutscene e não poder pular. Mas porque Detonado também, porque o jogo não deixa você pular. Foi. Isso, garoto. Agora voltando à história da Soul Reaver, que agora ela tá descontrolada depois desse evento que vocês viram. O Brasil consertando a Soul Reaver do Rei William, que é um dos chefes do Legacy of Kain Blood Woman, ou Blood Woman Legacy of Kain, é o contrário.
Mas quando o FPS cai, às vezes eu só seguro a defesa e ela volta ao normal. Vai tá caindo ainda. Vamos nessa. E aí agora a espada parece que ela ficou mais forte e agora ela tá nos dominando. Tanto é que nos dominando, isso saiu do nosso controle. Tanto que eu posso ativar ela a qualquer momento, apertando às vezes o botão pra devorar as almas. E isso quando ela chegar a aquecer, ela vai ficando mais forte e tal. É uma boa coisa. Porém ela começa a drenar a nossa vida e isso não é uma coisa muito boa para se fazer. Drenar a nossa vida não é uma coisa muito fácil, muito bonita. E agora eu vou calar a boca. I emerged, and for the first time beheld Nosgoth in its former glory. The land overflowed with abundant life and vitality, and I knew with certainty then that the world I had left behind was nothing more than the corpse of Nosgoth, a lifeless husk bled dry by the corruption of Kain's parasitic empire. This was the fragile world Kain sacrificed to preserve his own petty life and ambition, heedless of the profound cost. The sight only deepened my resolve. I sensed that the pillars lay to the northwest. If Kain truly waited to confront me there, I would not disappoint him. Eu ainda tô pensando ainda se eu vou trazer legendando todas as cenas. Eu acho que vou trazer toda legendando, porque vai ser melhor para explicar. Explicadinho para vocês. E aqui vocês podem ver que eu consigo nadar livremente, já que no primeiro game eu não podia. As I passed this arcane landmark, a wisp of the Reaver's energy was drawn into the ring, illuminating it. This created a beacon of sorts in the spirit world. If ever I found myself depleted in the spectral realm, and my soul tossed on the ethereal winds, these beacons would draw me back to safety and restore me. Bom, como eu tava falando, aqui a gente já tá com as habilidades do primeiro game, né? A gente não perdeu-las quando ela recuperamos a Reaver. Fizemos a Reaver ser consertada. E aqui meio que não preciso legendar porque só tá explicando que ele usou a energia da Reaver dele pra depositando nesse poste aqui, eu não sei qual é o nome disso aqui. Depositando nesse poste, e aí sempre que eu morrer, tanto no mundo humano quanto no mundo espiritual, que é aquele que eu usei pra passar as grades com o poder do Melkaia, que é do primeiro jogo, eu consegui atravessar. Aqui eu posso ativar aí usando isso aqui, se eu morrer duas vezes, as duas vezes que eu posso morrer, eu volto pra este lugar, já que tá com a essência da Soul Reaver e também um pouco da minha essência também, mas enfim, vou ativar isso aqui logo. Beleza, conseguiu, agora a gente vai ter que correr, né? Aqui ainda é bom disso que a gente tá com a peixeira aqui ainda. Cadê? Cadê? Ah, tá cheio. Nossa, eu tô procurando igual um cavalo. Ali, beleza, ali é nosso objetivo pra finalizar o vídeo. Já dei uma explicada demais aqui e tal. Eu não sei se eu sou bom pra falar. These ancient obelisks were mysteriously attuned to my spiritual essence. By simply touching the symbol, I could safely preserve an imprint of my soul, and thus create a milestone to which I could return when weary, and from which I could resume my journey. Aqui, vocês estão vendo, né, para salvar o jogo. Eu vou salvar aqui. Ele só explicou que é pra ele, só que falando pra depositar um pedaço da alma dele, que não sei o que, meu gato botou um ovo, e que a partir dali eu posso continuar o jogo daqui mesmo. Tá travando aqui. Mas enfim.
Aqui é só pra salvar o jogo mesmo, eu não preciso legendar essa cena, porque se for pra salvar o jogo ou pra explicar do que lá, eu não vou ficar sobre os posts lá de checkpoint. Dá pra... não preciso legendar porque é basicamente isso, pra salvar checkpoint. E é isso. Já que eu cheguei no checkpoint, não, no save point, eu vou despedindo, acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like maroto para apoiar esse detonado maroto que eu estou trazendo. Pretendo trazer para vocês, mas eu não sei a opinião de vocês. E eu espero que vocês tenham... Se vocês gostaram bastante, compartilhe com um amigo. Manda um vídeo pra ele ver esse cara dublando demais. É isso aí, eu tô perdendo vida mesmo e se lasque. E bora pra frente que esta série promete. Ou não, né? Vai saber. A série só vai continuar com o apoio de vocês. E... né, caso vocês quiserem continuar para esperar pra vir esta série nos próximos dias, já comentem aí, já compartilhem com seus amigos e tudo mais. E beleza, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e falou, Crydark voltando para as trevas desta vez. Até o próximo. Falou!